Okay, yes. How are you, good people? I hope you are doing well. Welcome back to our channel. I'm Gideon, and this is Joe. And this is GT20 Extended episode 26. Yes. Keep moving. Keep moving. Keep watching. Yeah. Keep watching. Endelea hapa mbele kuacha channel. Now subscribe bana. You subscribe, yes. Tupe hizo likes, share. Bakisha moja tufike, so msituangushe. Hata maybe ishafika. Tumeangalia plate. Na maybe imefika, but the last time I checked tulikuwa na bakisha moja tufike, so na tufikisheni 100 na mtupandisha tufike bao. Ndio. Kishafika 1000 maybe tutakuwa na surprise. Sure. See you next. Yes, mambo ni mengi. Jana tumekuwa tukiwatch World Cup, by the way. Tulikuwa live. Tukiwatch Morocco versus Canada. Game ikaanza fiti. Morocco ilikuwa imelemewa, by the way. First time ungesema Canada ingebeba hii kitu. Yes. Auto surprise. Ikakuja after time. Morocco did that thing. After break wakakuja wakachafua Canada mbovu. So inakaa the first time ilikuwa out of familiarity. Canada iko na mashabiki na everything, so ilikuwa na hiyo energy ya kupiga Morocco. Sio hawajafika hiyo ni. Yes. Morocco did that thing. But then Morocco, si ukiangalia Morocco wako na hiyo experience from hata behind last World Cup. Morocco has been a very good team. Hata ukiangalia most of the players wenye cheza Morocco, but they are playing the European clubs, of which the Europe football, but it's one of the best. Ukiangalia kina La Liga, kina EPL, La Liga, I think La Liga pade go Europe, yes. European teams, all of them. Kina Bundesliga, those that they are doing very well na most of their players wako huko. So kuna that experience, tena ni watu wamefocus sana na game. So they know how to handle the game and how to play it. So we watched it, tukajibamba kwa wenye wali come in. Though hatuko tunaonyesha the game itself because of the restriction kwa the rights, yes. Right, za kuonyesha mpira tungeonyesha maybe tungekuwa stricken down, which is not good. So we are doing commentary na watu wenye wana watch. So next time we are going to be watching games going forward, na zikisha pia we will find another thing. So tunawakaribisheni mkuje tupige mashine bana. Yes, tupige mashine. Na imagine tu kwenye story inaweza kuwa tamu like kuna game converse hapo kwa hapo kwa chat box. Mnatuambia wenye mnaona na how it goes. As it goes, inaonekana the game is going to become more emotive. Sasa tutakuwa nachangia according to emotion of the film. So naachilia emotions za control. Yes, because nikiangalia the how the kujipanga, kutakuwa the next game itakuwa between Morocco na France. So at least hapo tutakuwa na a lot of emotions. Argentina, they are going to play against which team? Against another team hapo. So wenye zinaendelea tu kusonga. Kama leo usiku there is a game between the England na Morocco na England na Mexico, that is Mexico. We are going to be watching, though we're not going to be live because it's quite late and huko midnight. It's too late for some of us, so tutakuwa live. Then by saa 2 kuna game nyingine iko hapo. Saa 5 usiku. Saa 5 usiku kuna game iko huko. I don't think saa 5. Kuna game saa kuna games leo John, but we are not going to go live because jana tulikuwa live. Sasa lazima tu record the happenings. So bali kama tutakuwa tukiingia live like on Saturdays, Sundays. Itakuwa it will be as random as it can be. Jituko pia when you give you the specific dates, then it does not happen. Tutakuja kusema sisi ni watu kusema na hatutendi. Piga kama historia ya Linda mama alienda Kisii. Bwana. Hiyo akafanywa mambo. For now, when you look at the atmosphere that's whatever is happening around you, you think that when the people in the position go wakienda kwa kijijini ama wakienda to the ground, they will be received with a lot of admirations. Because when you look at the kind of administration that we're having now, is too oppressive. Wakisema anafanya maendeleo wafanyi, pesa yenye anakopa ni mingi. Like there's basically nothing that is happening in our country. So when the opposition comes in, when it is correcting the government, we feel like it is speaking
voice of the mwananchi. So tuna hope when they go to the ground watasikiza wasikike vizuri, au sasa zile vitu wanasema kweli, do they mean it? So we expect that the people kwa ground kwanza, hata before even you judge them, kama ni wasabaya ama ni wazuri, first you give them a chance to listen to them, kama they are presenting what they stand for. What mwananchi now wants. Yes, because say mi kama mwananchi nitasema tuliahidiwa na the UDA government that kutakuwa na pesa mfukoni, but nikiangalia mfuko wangu haina any. But ilikuwa ni bottom up. Ilikuwa bottom up. The slang. Ilikuwa nasema story za mama boga. So at boda like us anafanya kazi ya chini, like we try to lift the youth from down. No, we are not going to invest from when unapeanga, kama you give money to the banks, now the banks spread the money to the mwananchi. Now the money will come direct to the mwananchi ajijenge, aende kusave kwa bank, ndio pesa ifikie isikie serikali. The same thing by the as we continue talking about how the bottom up works. Nimeona sasa hivi mwananchi anang'ang'ana na save pesa yake anaweka kwa sako. Now the government is going to be borrowing from the sako. Na venye wali borrow from NSSF wajenge the Mau Summit corridor. They wanasema they are going to borrow from SACCOs upwards of 1 trillion to do development. What do you think of that? So like wakiborrow kwa sako, which means sikukopa, which means inakuja na interest. Yes, it will come back with interest. Which means in one way potentials. Okay. Yes. Continue. In other way, on the flip side, do government atakuwa able kulipa the loan, like kama tutakuwa tu kama sisi wenye tulichukua fund tukana tukakula na tujairudisha? For me, I feel when you look at it with an open mind, because I feel what is being peddled online, a lot of rumors and misinformation. Ukiangalia how the government does its business, the government is chukua pesa yako ni kwanza kurudisha. The government is one of the institutions zenye ama people, when you give your money to them, uko sure itarudi. That's why many people prefer lending to the government rather than lending to the people. Ndio maana when the government borrows heavily, wanabiashara wanateta sana, wanasema now the way the government is borrowing heavily from the banks like this financial institution, it's limiting the business people. Because say nikienda nipe a business person, kama tuseme uko na duka yako, ukikuja nikope pesa like 1 million, then government comes and borrows 1 million, I would prefer to give it to the government rather than you, because unaweza enda upige biashara yako yanguki. So when your business fails, na imefail na pesa yangu, there is nothing I can do. Hata kama kulikuwa na securities, na badala waanze kusimbana nikichukua securities zako nianze kupeleka kwa kuuza kwa hizo kuende kuchapisha, itakuwa too much work. Why just not give to government, which I'm sure it will pay me back. Yes. What comes along. So the news is saying that the government is going to take 1 trillion. Ni kama si borrowing. Ni kama nikwambia SACCOs manzi nataka mniwekea 1 trillion hapo. Ndio naweza rudisha ama nikose. Of which they cannot work like that. So because kuna mikakati yenye. Because unajua most of the people save their money in SACCOs and everything. So when you save your money, no, the money are laying there. The government imejaribu ku borrow through bonds and everything. So it just want to go direct, not to the SACCOs. And there's some linkage between the government and the SACCOs. So you want to request you to give this money to this agreement. So like na imagine, so hizi SACCOs zinakuanga na kuna SACCOs mingi like. Yes, there are a lot of SACCOs which are also most of them are very rich by the way. And they have they're holding a lot of money. So hizi SACCOs zote so government inataka kuja kukopa from. Yes, it wants to now to take money from them, to borrow from them directly instead of now SACCOs investing to the government and everything. Unajua kuna zile SACCOs zinakuwa nini? Most of the SACCOs in the fact zinakuwa risk averse. So ndio SACCO ikupe loan. Tuseme kama for instance you may save 100,000. Ndio without anaitoa watu wenye guarantors. Government the SACCO atakwambia atawezi kupea more than 80,000.
So imagine wewe umesave 100,000 na sako inakwambia tuwezi kukopesha loan ya more than 80,000. Najua hata ukidefault on your 80,000 wao na loss. Tutabaki na kwa 20. Wako na 20 yako. So the hata ukirudishia 20 na hiyo bado imepotea. That's also cost work. Ukiwa na guarantors, they guarantee pesa yenye kwa sure anaweza take from there. Guarantors yenye they guarantee. So there's no room for SACCOs to lose money. So hiyo ina making a lot of SACCOs not to be able to even to lend to the government. They are not the government opening this door whereby they are going to borrow now from the SACCOs. Ni kama forcing the SACCOs not to stop being risk averse, wanze kuwa risk takers. Because also lend to the government said it's not a guarantee that it's going to return ama itarudi na any kind of income. Any interest or anything. It's also winning sana kwa pia naweza default at some point. Yes, I understand. So yeah, the government going to borrow from the SACCOs is not bad thing, and at the same time is ni kama ina try to change now the status quo. Yeah, the SACCOs are just lending to the people they know they can rudisha. Ama ana lend pesa yenye hata ikipotea yao ana loss because wanaweka pesa ya watu na a lot of SACCOs do not invest a lot. SACCOs yenye they will invest their money kama kina Tower Sacco. I think Tower Sacco invest a lot. Kuna there are few SACCOs which now invest, because I was talking to someone from Teacher Sacco akiniambia they do not hawaingiangi kwa hizi biashara zenye zinaweza rudisha a lot of money, because at the same time because now they are for the ability of returning a lot of money, the ability also losing a lot of money is equal how you not get. So wana prefer just lending to the members, ile members wanarudisha with the interest wanapata now their profits, see the profit now they distribute to their members savings and everything, you understand. So that's how SACCOs work. Ndio maana hata the financial advisors when they are talking to wanakwambianga anytime you are saving to a SACCO unafaa kuwa na goal yenye at the end of 5 years, 2 years, 3 years I'm going to take a loan of certain amount, then your loan is due kufanya 1, 2, 3, then you are going to return the money within this time period, because SACCOs hawananga a lot of restriction, and pia their interest yakuwa very low. Yes, wanakopeshanga na very friendly interest. So compare na banks na other financial institutions. So the SACCOs na take advantage of that. So when the government goes and takes that 1 trillion and I misappropriate, because when you look at the finance bill and the budget, they're going to borrow the upwards of 1 trillion from locally, then the rest of around 0.4 trillion ama around 400 billion na wataenda kukopa from outside the country. So ni kama they have a lot of pressure, ni kama washakopa from the banks too much, so that hata wao kufikiria kurudi kwa banks too much. Yes, so they are looking for different avenues. So ni kama tu when you are borrowing from a friend, ujipate hapo already ulikuwa umemkopa last week, jamrudishia. Yes, ama ulikuwa na overdraft ya maybe last week, so good now the daddy can like itakuwa ngumu. Ama unamrudishanga ile time ile your last money, then unamrudisha na feel umekurudishia leo nikukope tena kweli. It will not make a lot of sense. So I think there is a situation like that is going on. So no going back to your story on Linda Mwananchi. Linda Mwananchi brigade. Hiyo imeenda Kisumu. Nako iko inataka kwenda Keroka, but aliringa mawe. Kaambiwa asijaribu kwenda huko. So alikuwa ameenda Kisii. Alikuwa Kisii. Then so hapo tunaingiza ile story ya Goons. Now Goons wakapata Goons wameangojea wakaris. Goons waka take their role very seriously. Karinga wa akatarasha. Karibisha na mawe. It was devastating, because even when you look at the situation there, while the Goons are attacking those vehicles, zikipita, you can see the police there. So the question would be, kwani ni venye police wako na power to control the people, ama the police now are with the people when they go and cause that kind of destruction? What was happening? What could you say was the situation there?
Okay, ukiangalia wale wasi wako hapo, then uangalie the number of police wenye walikuwa hapo. So maybe police waliona hata tukiamua ku continue wase watatu overpower. Okay. Wakitu overpower. Watatufanyia mbaya. Juu imagine wewe pata chance yenye unajua acha leo nimepata chance ya ku revenge venye msea amekuwa akinifanyia. Okay. Akinipata kwa nje. Sitamfanyia times 10 yenye kufanyia. We can also say that maybe other police walikuwa in cahoots with the Goons because walikuwa in cahoots with the Goons because when you look at the people who are being picked by the DCI ama the DPP Director of Public Prosecutions, kama the MP inaitwa the Zahiri MP huko alikuwa ameenda. Hiyo please I forget its name. When you alikuwa anarengwa mayo ndio aende side ya Keroka. Ameshikwa is being questioned and other prominent people. So it means these Goons ni wasamelipwa na wanajulikana because those people coordinate with the police and everything. Wezi tuma tu watoto wenyewe mahali waende waanze kuliwa kama inzi. So the moment you pay them, you also coordinate to the people who are going to be holding the security. Yeah. Yes. Then that is so bad, man. So imagine it that way. Because for me, I would think it like this. If this MPs anakuja na start new and alikuwa ametuma this case waende wapigane huko, inafaa kuwa taken so serious. Because now the moment we allow these things to continue happening, what will happen in the long last? So starudi ile place ya nini? Ya Mogeki. We have a very many and controlled factions ama groups of people. Wenye wezi sema tunaenda kushika hawa 10, kuna wengine 10 wako mahali, so the country becomes ungovernable. Kama unaona now the police cannot contain those few goons. So goons wana weapons, wana nini, wanarusha. So if they cannot contain them, akishakuwa group yenye inaweza buy weapons, how even to contain them in the future? Ni situation nyingine mbaya sana. Na if ni ukweli like kama inaweza kuwa that's what happened, like kuna na certain MP mwenye alienda mobilize those guys. Kwa tip chenye tip. Then akamwambia mwende make sure me disrupt them. The program. Yeah, I see. Like because I can't believe like that's the way. Okay, most of the time I feel politics take a big chunk of people's life. Because I also was watching the news from the Western huko Bomula. Kulikuwa na mazishi ilikuwa huko, the Linda Mwananchi brigade wende huko, na then kuna this man from huko Western anajita Barasa. Yule jamaa ni goon by himself. It's a very big goon. Mwenye ana control a lot of masses from them, maybe through paying them, through influence or whatever. So alikuwa ameenda kwa mazishi wa Linda Mwananchi, akaenda akaongea, then Barasa akapewa chance ongea. Hata kuongea yeye akaamua kutoka. Then kutoka ni kama alikuwa amelipa goons. Akajitoka tu na goons wake. Mazishi kabaki ni kama ina watu. So imagine wewe ilikuwa ni siku ya kupumzisha mtu wako. Then the politicians came, wanachukua that their chance to speak, and now after speaking they get up na naenda na wenye alikuwa anaomboleza. Unajua kama I don't know why mazishi inakuwa too sentimental, but tunafaa kuenda ile njia ya wazungu yenye hata when you die unazikwa tu na the closest people. But hata wenye wamekuja kuzika ni waseka tu wengi. Inaitwa wenye anabeba nini jeneza, wenye anakuzika na watu wenye alikuwa anakujua vizuri. But most of the time we take it too personal. Ukiwa na wazishi unapata ni watu mia wamekuja uko like, why do people hate me this much? Unashangaa kwa nini watu wanakufikia tu. Kwa nini to change by day tukue tunazikana tu hivyo? Si rahisi. Ni kati na kwa ceremony, so celebrate life of this guy. So wezi kama kucelebrate watu itaonesha depict hate. I don't know, but I think we should change that kind of culture. It's a very bad culture. Hata MPs anakuja anaanza kudisrupt. Inafaa kuwa hata MP akikuja hata atoke na watu wake. Like there's nothing. Hata ukiacha tu na familia mnazika tu mtu wako, inakuwa easy, but because political. Waban venye alikuwa anasema wataban politics from the church. Ban politics for the funerals. But they say that and these things never happened, because even after they said that, bado wasana piga nini politics for church.
bado wanapiga siasa huko kwa church, they really, the people there don't care. I think politician ni watu wenye they can tell you don't cross that road na wao wanaenda wanacross. They preach what about yes, they don't care. Ama wanakwambia hiyo usishike, hiyo ni moto, then wanaenda wanashika. Yes, ama wanakwambia hiyo usifanye hiyo biashara manzi, hiyo biashara ni mbaya. Juu anajua ndio iko na ile time umeogopa kuingia kwa hiyo biashara, wanaingia na wanavuna vizuri, then wanatoka. It's a very very bad situation. Talking about the Linda Mwananchi huko stage ya Kisii, Kangáta pia ameamua kujoin the Linda Mwananchi brigade completely 100%. Alikuwa nao huko, alikuwa akipiga story venye Ruto amekuwa a long time friend, amefanya a lot of things. Unakumbuka we talked about where akiandika nini Uhuru barua ile. Ilikuwa Uhuru. Ile Ruto alikuwa anaita the barua ya Kangáta. Barua ya yes. Barua ya Kangáta. Alikuwa ameandikia Uhuru akimwambia venye the mountain hamtaki afai kujihusisha na kina anasema the government of Uhuru haiendi vizuri, venye ametenga Ruto si vizuri. So amekuja na with another letter, anasema aliona tu venye Ruto alifukuza Nyoro, akafeel hapa now Ruto is not going to the right direction. Nyoro the Gachagua guy. Yes, the Gachagua guy. Because Nyoro, after he was chased from the government, he went with a big chunk of the Mount Kenya. I think almost water, like alitoka na water. Yes, he went with a big chunk of Mount Kenya. So Kangáta he remained, akaanza ku slow down on UDA project and UDA. Yes. Kakaa chini hadi akakuja sasa, akatokea kabisa akasema sasa for me and my family we are not going to move with Ruto anymore. We are going now to change our direction, our motive and our voices towards supporting Nyoro. So ndio akaungana na Gachagua. Now they are now so akaingia opposition. Yes, the only difference that he's doing, hakuingia directly to the opposition. He went he's going very politely towards Nyoro. Hata kuingia DCP directly. Sasa aliingia Linda Mwananchi. Linda Mwananchi ina chama. Linda Mwananchi is a bunch of confused people. Okay. When they don't know, ajui kama Sifuna kwa DM ama kwa Linda Mwananchi. Ajui kama Kangáta kwa UDA kwa DCP ama kwa Linda Mwananchi. Hao wengine hajulikani kama kwa wapi ama kwa wapi. Linda Mwananchi ni position to just a group of opposition people who are confused. It will look warm. You don't know where you are, but you don't belong somewhere. Unataka mali na kutie down. Because anataka hata kama ni next year akiona hii Nyoro iende vizuri, they can jump back to UDA. Nasema bana, si hatakuwa tumeingia so. Yes. Nothing unlimited. Hatakuwa tumejiunga na hii chama. Nilikuwa tu Linda Mwananchi si chama. Nitasema aje naenda na Linda Mwananchi na si chama. It makes sense. Moja hata nitafute ka chama niingie. Unaona kama Morara venye alikuwa anapiga nini? Anatandika wase wa Jubilee na kina Uhuru family. And then within no time ashaingia za nini? Ashaingia Jubilee. Hata kuna na Jubilee party. Kenya bwana ni. So kuchanganya bwana hadi uchukie like. So for Maraga running with the Jubilee party, that means you will never castigate. Hata yongelea mbaya Uhuru. With all the money that Uhuru stole from Kenyans for those 10 years. Hata yongea mbaya kuhusu Matiang'i with all the Rivayala unfinished business wenye Rivayala, the government of Uhuru had killed a lot of people na rusha kwa mtu. You will never talk about those people wenye wanahusiana na Jubilee. Itabidi tu amenyamazia. You will be tied down now to avoiding the conversation about those people. Wenye sasa alikuwa analipua vitu tunasema no jamaa anajua vitu mingi. Anajua vitu mbaya zinaendelea. Yes. Sasa yeye aliendea MP wake huko, akaenda kwanza kuchambua MP wake because I think anataka kushika kitu huko kwao. But MP wake alimwekea nchaki cha kumwambia aje kumwongelea. I don't know how far it is going to go, how long it is going to go before he starts talking about him again. Ama atakuwa kijangum kama just politician to anza kumwongelea. Something that's very peculiar. Things happen every day and we assume that they are nice. Ni kama for me na feel Maraga Kibase is a politician. Even the time yenye alikuwa anaomba wase pesa. Akiwaambia nitumieni dollars, je niko na inject party nini. Ile time pesa ijaja ku streams ali collapse the political party inject. Baada mimi mwenyewe nisikia na. Lakini Maraga alikuwa sharp boy. Because for me I
hata mimi ningekuwa yeye, ile time mko na hizo hype, mko na emotions, naomba pesa, mnanitumia ile time mnachoka, hata mimi nachoka. Unajua pia ni set nimebaki bila pesa, nimebaki na pesa mingi. Imagine alikuwa amepewa gari ikiwa it was not good condition, akaomba pesa acha akamtengenezea, akamwekea sound system, alikuwa na group ya wasa, alikuwa na move together. Unajua pesa yote kituma ilikuwa inatuma kwake. So all the money was in his custody. That nigga is sharp, huh? That man is sharp. After no year, the inject party collapse. Uliona immediately amefungua a very big warehouse wenye anajenga wanitanda na pancha. So anaweza sema ni pesa zake sio amekopa loan amepewa, but you know na pesa mwananchi imeenda hapo. Sasa okay, ni pesa mwananchi, but mimi sija kuja nikakuibia. Sija kufinya, but nguvu. What is the difference between him? What is the difference between him na ile politician mwenye anachukua CDF anasema anaenda kusaidia wananchi wenye hana uwezo, nenda anapewa watoto za mbili yeye anakula yenye imebaki. Difference yake na wase ni gani? But hii nimekuja nikakuongelesha, nikakuweka emotion, ukanipea out of your will. Umefeel nimecontact. So difference yake na mzee kama Kanyari ni gani? Ila anakuambia toa 310. Then unakuja mnamkazirikia after a very long time. Nimekuja kurealize na nyeu jamani niambia. But sharp is everywhere. Wale wananyang'anya wase pesa kiujanja. Ile ulikuwa unasikia like mwenye akona kidogo hiyo yake itachukuliwa kwa akona mingi. Hamna justified. Sasa ni kama hata Bible ilikuwa inasema mwenye akona akili ndogo atanyang'anya ipe mwenye akona akili mingi, because most of the time wana feel emotions people should not buy into emotions of sana politician. Na get. So tuseme kama mimi sasa nimeamka nasema nataka kusaidia wase wa Nairobi. Okay. Na ile genuinely sasa people, I want people to buy to. Unajua I will try to whip emotion to them as much as I can. Ndio nione venye wata respond. But no, a genuine person ile now when tukisema now you are living in a utopia ama in a perfect world. Ningekuja nikwambia huyu mzee anafanya hivi na hivi na hivi, ndio makosa yenye anafanya. So for me I'm going to correct 1 2 3. Sitaanza kukuambia venye emotions mingi. Just tell you the reality, nikwambia pros and cons. Then I tell you my pros zangu zikuwe mingi. Then I leave it. Na cons zote jamaa zikuwe mingi. Then since you are living in a perfect world in a utopian world, mimi ndio niko na advantage mingi na mimi ndio naweza wasaidia. You give me that chance and I work with it. Talking about now leadership na living in the utopia. Do you know that the UK the Britain are living in the utopia? Britain. Yes, those countries in the Europe, because you find that a leader ile time amelead watu wake na watu anateta is not leading well. Huwa anasema manze nimesikiza sauti yenu. Nimeona the way I'm doing my things is not right. Na venye mnateta pia I feel I should not be the leader. That's why Kestama did. Ilikuwa the prime minister of the UK. After wasiwake ameteta akamwambia manze you cannot take us to the next election because you are going to lose. So you step down, we give it to another person. So yeye alikuja tu aka step down politely. Akawasikiza na akajitoa. Akasema manze mimi nimesikia tu wenye amesema na kusema ukweli I'm not in the position to lead. So let me step down. That's Europe. Do you think in Africa we'll ever reach there? Those are guys living in hundreds of years, we live in Kenyans, man. Unafikiria tutaifika hapo like our system? Nakwambia sasa wanaishi like 100 years yenye Kenya tutaifika huko. At least tufikie that kind of level. Wewe niambie ni politician yupi mwenye kama atakuwa impeached ataitoa like aenda recent job aseme hadi akimpichwa kwanza anashika madongo kama venye nini kashakwa DCP kwanza hata hajapata nguvu, hata ku make sure kwanza ameingia tena akiwa president. Wewe niambie ndio revenge venye alitolewa na anasema sisi kama like anatuweka hapo. Kuna this other point on nilikuwa nataka kuambia now about now knowing the times and the events how they unfold. There is last time we were to talk about how staying in power for too long can deprive you your original goal. Okay. Una get kama for instance ulikuwa uingie kwa in the presidency, you rule for 10 years, then you get down. Either you've done development or you have not done. Taking example of msee kama Museveni. Venye aliingia katoa Idamini dada. Imagine Museveni angerule
even to say maximum 20 years. Last step down, Okay. of which 20 years is a lot of time also. Depending on how much you can give him. 20 years, I think in 20 years you could have given everything that you could. Then hadi ni mingi. And you step down. Yeah. Yes, leading a country of people who have brilliant minds. Then I step down and pay mwingine. Do you think that Museveni, his name being written in history, ingepewa a lot of accolades? Ingepewa very, like ingepewa so recognized. Too much. And I think that angepewa even the peace prize. Nobel. The Nobel Peace Prize. Because alienda akatoa dictator, akalid Uganda for 20 years na voluntarily akatoka. Penye the South African Mandela did. Mandela after coming from the prison. That's why ndo maana tunasema Mandela was good. Imagine Mandela angeenda angekufia kwa hiyo kiti. Wazee wangesema alikuwa president na kaje. So nani Museveni yeye aliingia kwa kiti na akaona opportunity. Akasema basi you have to change the constitution, you have to this is what you need. And in the way tutakuwa tukifuata from now. We have to make the systems change for us, not for the country. Okay, we are not kama tu jana nilikuwa nakwambia tukiwatch game. We are not saying that Uganda is so bad because these girls are Uganda melala njao. Those people, they are one of the well-fed people. They are the country in produce almost 80% of the food that they consume. They do not import a lot of food. It is an import in zile za manufacturing, of which also the manufacturing is not so bad. So like adina but jaribu ku think of no in Kenya tulipata independent in 1963. Yes. Then Kenyatta ka take the lead. So Kenyatta alikufa kwa power. Kenyatta died on the seat. And I also hope that hata ingewezekana kufa akiwa kwa kiti angekuwa sana hapo. Do you imagine kama like angekuwa too strong cause kufa. Angekaa sana. And then you saw the way Moi took the seat akakaa for 24 years. Sasa ndio akachoka naye kabisa. Akaitwa dictator. Hiyo kwa like amekaa hapo sana. Dictator by the. Imagine Moi angekaa hapo 10 years na atokea msemo mwingine. How it would have been one of the best parts of his ruling. Naget. No, Moi takes over hadi akuja katalewa kimangoto. Ndio hata tukaanza ku change constitution. That's kulikuwa na hiyo ndo ile post election violence. Hiyo post election violence ilikuwa ya Kibaki akikatalia kwa kiti. Oh. Yes. That was ni kama kwa ni town view. Sasa ndio kuna mtu anataka hapa kutaka. Yeah, the Sulu did the same thing. So like in East Africa kuna president actually did like ile. Not even ile na katoka tu ile like I've done the most. Not even in East Africa. I think it's the whole of Africa because that ukiangalia the story of West Africa, is the West African country. Alienda katoa the president through Kimangota venye Museveni alifanya. Then immediately aliingia hapo. He had to change the systems. So say they cannot elect another president. Sasa ni akaa hapa hadi siku ya field and kama anatosha na ingia baadaye. Ama one nimebakisha tu siku kidogo. Ama atoke step down. Yes. So no, aliingia with a lot of alcohol. So angepata tu the ama angeka better system hereby. He's not freeing the country for him to rule for as long as he wants. I just make the country to work systematically because they are gonna power. See already are gonna dictatorship. So I make system hereby hata mwenye anafanya makosa anahangiwa, una get. Mwenye anafanya makosa nini anafanya system hereby hata step out. The people will come in before they change the systems. Kutakuwa na they will shake the people and the people will have to talk, una get. But on the flip side, yeah, I'm like, okay, that's not going to work. I am going to stay here for as long as I want because nilikuwa na vision. And my vision is to rule for a very long time. So akaeka it's bad. I feel people when you get to leadership, you can have a way of people learning to get out when it is when it is possible. And when you can also retain your reputation. Na sasa anaweza celebrate even for the years to come. Tuongeza ni reality. Wewe tuseme umepata hiyo chance kwa president. Yes. Do you think like itafika certain point yenye utasema hey now nimefanya ile ya kutosha. Acha sasa ni step down mwingine at least like will you have that mind? For me, I feel when I'm going in, I'll go na ile mentality in kama ni 10 years ama 5 years.
tuseme kama nimeingia president say according to how constitution works. I have 5 years, then I contest another 5 years. Na hiyo another 5 years naweza kwanza kupata. So nikiingia naingia na ile mentality I'm going to make systems whereby even the next coming president hata kwa na zile powers of control. And also me when I'm getting out I should make a lot of networks whereby stay young like. And plus that as a president is young like. Because you're being given money, you're being paid for your retirement. So you can understand. You're being given money for your retirement. So there's no chance that you're going to. Yes. Like even after your retirement, hakuna time utaikuwa na issues. So unaingia you serve your people, give them the best, get out and live the best of your life. No, inakuwa hata very peaceful. Hadi wase ukipana wase ukinje una ile ngori ya wase hata nafikiria aje they can attack me or not nini you are living the best of your life. The enemy that tunapana watu huku nje but the moment umeingia hapo. I mean I feel everything ni greed tu inaingianga watu ama I don't know. Maybe kuna ama you taste a level of life yenye you unasema hii huwezi ondokea. Mimi nikiondokea sana nitaenda wapi? But what if people think of it like okay. Mimi hadi na imagine hivi tuseme nimekuwa president for like 10 years. Then nimetoka means like hadi kuna chance ya kuteka the citizenship ya maybe another country. Hadi naweza wachia Kenya. Hata for me hata my dream not be even to leave the country because I'm the president. Nikitoka hapa lazima ndapewa I'll be given my mansions, place naweza lima nini una get. Why not in these 10 years create a good network whereby even if the other people hate you, rather you can be calling once in a while. Then because you call president you will come a lot of noise. So you get out of the noise. Go and live very peaceful life. Kazi yako ni kulima vitu zako huko. Na umepewa hadi wafanyikazi. Naenda hata wafanyikazi zao anakuwa ndio your family, your friends, your close people. Ndio mnaenda kila asubuhi mnaenda mnalima hata kama ni dania, kitunguu, nyanya. You just do zile vitu za hobbies. Zile hobbies ungefanya kwa president. Kama ni kufly kwenda majuu kwa advice watu. Ama unaitwa na the next president now to advise the current. Kazi yako ni kutokea tu na advice kidogo then you go back to your hiding. Just away from the noise. Because I feel ukiwa na hiyo stream of income inakupea some kind of strength. And then when you are president you are paid to your death. Hakuna siku utasema umekosa nini na nini. Maisha yako itakuwa tu. So what happens like ukiingia hapo sana? So ukiingia hapo I think you taste some kind of money but you feel you cannot live it off, which I think you can. Kama mse kama nimekwambia the first term of the UK if you can resign na maisha yake iendelee fit nini naweza fanya South African president resign ama ni ile scarcity mentality iko like nikitoka hapa nataka tuko hapo na generation wealth ya ama unataka watu akae kuworship when you're president 7th generation when you're kula pesa kind of backward life. Now talking tukitoka hapo kwa backward life na people not getting out of prisons and everything. You know politicians depend on the numbers. And if the numbers are not taken towards their side, they try to change sides as much as they can do or accommodate the numbers. What is the numbers? We have talked about Kangáta being in Linda Mwananchi brigade. Now we have seen that Ndindi Nyoro is also now trying to run away from it. The guy announced by the official akasema now is out of. Yes, amesema sasa out of UDI talking to people. Alikuwa ameita press conference akaambia wasee watulia kwanza ataambia baadaye where is going. But I also see that he might go into Linda Mwananchi because Linda Mwananchi ndio the fence. That's where the leaders when you understand they are going now to sit on the fence before before they see where they are going to go after that. So I think he's going to Linda Mwananchi wakimbia kidogo before now. Yes, before he's going to DCP ama atarudi UD ama ataenda independent. So yeah, Ndindi Nyoro, we are still waiting to see how it unfolds. I hope that you get a better position. He does better for his people because he has been doing. But in politics is just a game of numbers. Yeah, like unaweza angalia unaweza weka probabilities, unaweza angalia hapa niko na chance
chance ya kutolewa hapa ni iko very high. The shift of narrative can tell you where the people are running towards. So alafu kuna chance ya kutoka kurudi. Bado tuseme tukae miezi 2-3 aseme I feel like akuja tu confused kidogo then arudi. Si hata ataambia ni sasa depending teachers I'm going to correct things from inside because nikitoka gava sijui venye tutakuwa position na sitaki watu wangu waingia position naambia tu a lot of shenanigans then gets back ingiza tu boss wenye tu aliwaambianga ati aku votia kwa finance jiji nini kwa sija amekimbia majuu kufanya nini so a lot of nonsense but we listen and we don't judge we listen and we don't judge we give them that probability to know to do they are not lying to us that much. Yes. Now the last point I want us to talk about is the United Opposition. United Opposition kulikuwa na hii rumor zilikuwa zimekuwa pebbled online. Wase wajidi wanasema Kalonzo ndiye anachaguliwa kuwa the flag bearer. Yes. No, immediately they said that Gachagua came out guns blazing akasema no. Sahi we cannot announce flag bearer. Gachagua alikata hizo maneno kabisa. Yeah, akasema sahi the United Opposition cannot announce flag bearer because the moment they announce the flag bearer the government will know how to deal with the flag bearer. I guess. Now, unless they know even the people in the opposition now to start fighting the flag bearer in the inside. And same matter unless announce that at 14 because at 14 May 2027 because the last time the ABC is giving people announce their presidential candidate. Okay. So unaona cards zenye Gachagua anacheza. Na kwa sure by that time maybe kesi yake inaweza kuwa imesikiza, anaweza pewa a chance avae ama if not that anaweza kama amesha negotiate apate a lot of powers in the government that is coming. So say and I feel what do you feel if Kalonzo can be announced flag bearer sahi? Do you think the United Opposition could stand the test of time? Me hata see United Opposition to stand. Today Kalonzo aambiwe is the atenda ku work for like atenda ku against Ruto. Like si walikuwa Kalonzo amekuwa kwa hii mstari ya politics for the longest time. Kwa government since 80s. So like ni kama wase wanajua his tactics like wamemsoma too much that like wanamjua too much. As you are so like counter Kalonzo like it so like ukijua like no sahi mapema hivi atakuwa challenged very easily. Very easily. So maybe the guy Gachagua is doing so sharp thing. Go cautious. Yeah. For me I also feel sahi akaanza announce kama Kalonzo kwa flag bearer wase kama Matakaro anaweza amka waseme sasa sisi tunaenda peke yetu. Kina kama team kama Linda Mwananchi sasa pia itaanza kuwa kuboeka. Itaanza kuboeka kina Maraga. Because so Kalonzo akishachaguliwa kama flag bearer lazima achague the assistant ama the deputy flag bearer. So wale wase walikuwa na ambitions za kuwa deputy wanakuwa like okay sasa hapa hatuna chance so let us fight our own battle. So mapema ndio best anaanza kupigana mapema the so area shikilia to hivi United Opposition anaanza kubreak away but we are going to see how it goes. Otherwise I feel we are trying to cover what's happening around. Keep them updated by the job. Yes, we'll keep you updated as time goes. Otherwise see you in the next video. Sure.